Herzlich willkommen zu diesem Livestream der JS Bach Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu können. Mein Name ist Beatrice Mardach und ich werde heute eine kleine Einleitung geben und dann geht es auch gleich schon los mit dem Interview mit Rudolf Lutz. Inhalt ist unsere Konzerttournee, also da liegt der Fokus drauf, die im letzten Herbst stattgefunden hat. Und zwar waren wir da in 5 Städten in der Schweiz auf Tournee mit dem Konzert mit Brahms und Bach. Und beim letzten Konzert in Schaffhausen ist eben eine professionelle Tonaufnahme entstanden und Ausschnitte daraus werden wir heute auch zeigen. Und sonst wird Rudolf Lutz noch ein paar Einblicke geben hinter die Kulissen dieser Tournee, was die Idee dazu war und eben dann auch im Anschluss an das Interview Ihre Fragen dazu beantworten. Ganz am Ende dieses Events werde ich noch unsere Crowdfunding-Kampagne vorstellen. Dabei geht es um die Produktion unserer Bach und Brahms CD. Ich habe es ja gerade schon gesagt, beim letzten Konzert der Tournee ist eine Tonaufnahme entstanden, eine Live-Aufnahme und die Qualität ist einfach so gut, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen unbedingt eine CD damit veröffentlichen. Und dafür machen wir eben heute auch diese Veranstaltung, auch als sozusagen Kick-off, als Start für eine Crowdfunding-Kampagne. Mehr dazu aber dann im Anschluss an das Interview. Und jetzt möchte ich gerne übergeben an unsere Medienbeauftragte Alice Noger, die das Interview mit Rudolf Lutz führen wird. Und jetzt bitte ich Alexander mal, die Alice Noger und den Rudolf Lutz freizuschalten, dass sie mit Video und Ton dazukommen können. Ja, hallo liebe Bach-Community. Hallo auch von meiner Seite und hallo Rüdi, schön dich zu sehen. Alice, mir geht's gleich. Du hast sicher einige interessante Fragen für mich auf Lager. Ja, also Rüdi, wir haben die Bach-Kantate Wer weiß, wie nah mir mein Ende mit dem Brahms Requiem kombiniert. Erzähl uns einfach ein bisschen davon. Ja, die Kantate von Johann Sebastian Bach ist ja auch eine Kantate, die sich um den Tod dreht. Man fragt sich, wie lange darf ich leben? Und natürlich das Brahms Requiem ist auch wieder die Frage, wie gehen die Nachgebliebenen um mit dem Tod eines lieben Mitmenschen. Und in der Bach-Kantate gibt es am Schluss ja meistens einen Choral. Das heißt, das kann ein Lutherchoral sein, den Bach in seiner ganz spezifischen Art und Weise vertont, harmonisiert. Und in dieser Kantate, in der 27, da nimmt er einen Choral, der viel früher geschrieben wurde, der in Leipzig bekannt war, nämlich Alice, wie heißt der Text von diesem? Yesterday, ich bin dein Müde. Ich bin müde, ich möchte gerne sterben. Und es klingt eigentlich wie Renaissance-Musik. Das hat uns fasziniert. Hören wir doch ein bisschen diesen Choral, den wir in Schaffhausen gesungen haben. Alice, wie geht's dir, wenn du das hörst? Ja, mir stehen eigentlich die Haare dann so ein bisschen auf. Und ich erinnere mich an einen wunderschönen Moment im Konzert. Also die Kantate ging zu Ende. Du hast aber die Spannung gehalten und dann irgendwie wie aus dem Nix kamen doch die Kontrabässe und es ging gleich weiter mit dem Brahms Requiem. Kannst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Ja, es war eine Idee von unserem Patron, Konrad Hummler, der hat gesagt, könnte das nicht gut passen, dieser Übergang. Und es stimmt, die Renaissance-Musik hören wir jetzt bei Rösenmüller, wenn wir dann aber den ersten Einsatz hören im Brahms Requiem des Chores, klingt es auch sehr Renaissance. Ja, und wir haben gedacht, es wäre schön, jetzt einmal diesen magischen Moment zu hören.
ein ganz wunderbarer Moment, aber auch das Stück. Und wenn man den Chor hört, wie er in Seligkeit eigentlich darstellt, wie vorhin das Tanzmäßige des Rhythmus, im Himmel wird es besser gehen. Das ist natürlich ein Gedanke, den wir immer wieder bei Bach finden. Wie das dann bei Brahms ausgesehen hat, könnte ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls, das war dieser Moment. Es war bei der Probe, ich mag mich gut erinnern, wir haben das erste Mal das ausprobiert und ich habe gedacht, wie geht das dann wohl? Und dann merkte ich, die Idee ist gut, es funktioniert. Wunderbar, danke Rüdi. Und ich denke, wenn man Bach und Brahms, also Barock und romantische Musik auf diese Weise kombiniert, hat man einiges an künstlerischen Entscheidungen zu treffen, nicht? Ja, natürlich. Und ich wurde auch mit dem Orchester dann ins Gespräch geholt. Und du sagte Rudi, deine Idee, den Bach mit den 5 Kontrabässen und den 8 ersten Geigen zu spielen, ist das nicht zu viel? Und ich habe gedacht, nein, Bach funktioniert auch so und klingt ganz besonders. Ja, ich mag mich erinnern, wir haben den ersten Satz mit dem gesamten Streichorchester gespielt und die beiden Oboen, die Solo spielen, habe ich mit Fagotten unterfüttert in einer Oktave und die Oboen wurden noch instrumentiert, gefärbt mit den beiden Flöten. Vielleicht könnten wir, Alexander, diesen Anfang hören. Brahms, sehen Sie, ich verspreche mich, Bach klingt doch eigentlich fast ein bisschen wie Brahms. Genau, der erste Satz, also der Anfang vom ersten Satz, der Choral, wer weiß, wie nah mir mein Ende. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, die rezitativischen Stellen, die habe ich auch mit dem Chor singen lassen. Es gibt eine große Würde, eine große Intensität und natürlich den schönen Choral, wer nur den lieben Gott lässt walten, mit diesem anderen Text. Genau, Rüdi, und apropos Rezitativen, ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern, es kam das erste Rezitativ, meine Ohren sind bereit für ein Cembalo und es kommt doch eine Harfe. Klingt schön, hören wir uns das an. Also Alexander. Mein Leben hat kein ander Ziel, als dass ich möge selig sterben und meines Glaubens Anteil erben. Nächste Frage. Also ich denke dann in der anschließenden Arie, hast du dann noch eins draufgelegt? Also was hast du dir da ausgedacht? Es ist eine Arie für Oboe da Gaccia, also die große Oboe, für ein Altus, ein obligates Cembalo oder eine Orgel, was heißt eigentlich ein Orgel- oder Cembalo-Solo mit Basso Continuo. Ja, und dann haben wir das umbesetzt
Die obligate Orgelstimme wurde durch eine Violine gespielt, die Oboe da Caccia durch eine Klarinette, Harfe und Kontrabass Cello haben begleitet. Und das war vielleicht ein bisschen ein kleiner Fehler. Wir haben einen Altus gefragt, also einen Männeralt für die Hauptstimme. Da hätte Brahms vielleicht doch mehr Freude gehabt an einer Frauenstimme. Was denkst du, Alice? Ich weiß es nicht. Also der Brahms war wirklich ganz ein großer Bach-Kenner und vielleicht hätte ihm das doch gefallen, die Idee, also Bach zu ehren, indem er doch ein Altus singen lässt. Wer weiß. Aber ich würde sehr, sehr gern diese Ausschnitt hören, also aus der Arie Willkommen will ich sagen. Lady Alice, you are smiling, du lächelst. Smiling because, ich lächle, weil ich könnte doch Bach den ganzen Tag lang hören, aber ich denke, wir müssen auch von Brahms etwas hören. Rüdi, was wollen wir da anfangen? Es gäbe sehr viele Stellen, die ich jetzt gerne hören würde. Die Bilderreichhaltigkeit ist unglaublich. Aber beim Überlegen, welche Stelle wir uns anhören könnten, bin ich auf den zweiten Satz gekommen. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Aber nicht diese Stelle, sondern dort, wo der Chor sagt, aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Und dann die unendliche Freude, die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen. Und da hören wir vielleicht dann unser Orchester, nämlich nicht mit den modernen Bläsern, sondern mit Bläsern aus der Zeit Brahms. Sie sind auch kraftvoll und haben viel Sound, aber sie sind noch etwas schlanker. Und wenn man den Leuten sagt, so, jetzt spielt ein großes Fortissimo, dann ist es nicht dieser fast was soll ich sagen, überwältigende Klang eines modernen Orchesters, sondern er hat immer noch eine gewisse Reserve. Und mit dem Chor dann zusammen, non vibrato, gibt es eine ganz besondere Wirkung. Alexander, ich denke, spiel uns doch diese Stelle ein. Ja, Rödi, wir hatten auch
bei diesem Konzert zwei fabelhafte Solisten, Diana Maria Labin und Peter Harvey. Wollen wir vielleicht auch etwas von Ihnen hören? Eine sehr gute Idee. Vielleicht könnten wir mit der Nummer 5 beginnen. Ihr habt nun Traurigkeit. Das ist diese Textstelle aus der Bibel, wo Gott angesprochen wird als Tröster, und zwar als mütterliche Trösterin. Anfang in sehr feinen Streichern und dann die fast kammermusikalisch geführten Bläser. Ich glaube, man hört hier wirklich Brahms sehr persönlich. Und wir wissen, er hat eine intensive Beziehung zu seiner Mutter gehabt. Und kurz vorher war sie ja gestorben. Ob das vielleicht Ausdruck ist, wir wissen es allerdings nicht genau. Und dann natürlich Peter Harvey. Für mich ist Peter Harvey eben nicht nur ein Sänger, sondern er ist ein Erzähler und er stellt etwas dar. Und wenn wir jetzt, Alice, du hast ein Stück, glaube ich, ausgesucht, vielleicht kannst du es uns dann noch ansagen. Wenn wir dann Peter Harvey hören, fällt uns auf, es ist eine ganze Geschichte, die er entrollt. Ganz genau, das Bariton-Solo. Herr, lehre doch mich. Ja, Rüdi, ich muss einfach beim Peter jedes Mal staunen. Also der singt jedes Wort so glasklar. Man würde nie meinen, dass Deutsch eigentlich nicht seine Muttersprache ist. Das stimmt allerdings, ja. Wie wichtig doch die Sprachgebung ist, das kennen wir ja aus vielerlei Erfahrungen mit Werken von fremdländischen Kulturen. Genau. Also Rüdi, ich sehe schon im Chat, da kommen schon einige Fragen von unserer Community und da, wenn es dir recht ist, würde ich gerne gerade weitergehen. Gerne. Okay, die erste Frage lautet, Herr Lutz, ich war beim Konzert in St. Gallen dabei und bin schon lange begeistert von Ihrem Schaffen. Planen Sie nächste Projekte dieser Art? Das wäre natürlich schön. Man hat herrliche Werke, die man auch führen würde. Zum Beispiel die Jahreszeiten von Haydn. Aber ich darf jetzt am Chat nicht meine geheimsten Musikwünsche äußern. Und übrigens keine Angst, die Symphonie der Tausend von Herrn Mahler steht also nicht auf meiner Wunschliste. Also, und Sie kennen die Musiker schon sehr lange. Wie wichtig ist es, ein Orchester gut zu kennen, um so ein Werk auf die Bühne zu bringen? Das war schon immer mein Bemühen, dass ich alle Leute auch im Chor per Namen kenne. Und natürlich die große Chance, mit Leuten zu arbeiten, die ich jetzt bald über 20 Jahre kenne, ist eine große Chance.
Mein Oboist hat dann auch die Bläser zusammengestellt und da kamen weltbekannte Solisten auf ihrem Spezialinstrument daher. Wir hatten 5 Tage Probe und ich muss sagen, es war eine gute Zeit. Ich durfte arbeiten. Wir haben gemeinsam dieses großartige Werk bis in die Details einstudiert und hatten dann natürlich 5 Konzerte und konnten diesen Konzerten jedes Mal etwas noch weiter ausholen. Ja, und das große Glück, dass das schöne letzte Konzert in Schaffhausen dann auch aufgenommen wurde. Das ist natürlich immer eine ganz fantastische Chance, wenn ein Konzert, das aus meiner Sicht eine Sternstunde war, dann auf Band gebannt ist. Ja, Rüdi, das erinnert mich, also nach der Tournee, ich habe dir gratuliert und du hast mir gesagt, und das hat mich sehr berührt, du hast gesagt, danke Alice, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und ich kenne dich eigentlich als ganz ein bescheidener Musiker, also oft sehr selbstkritisch und das hat mich recht beeindruckt. Und ich denke, wenn wir irgendeine Aufnahme denn wirklich unbedingt auf CD bringen müssen, dann ist es doch diese. Das stimmt, Alice. Du bringst da etwas an die Öffentlichkeit, das ich dir gesagt habe. Man ist glücklich, wenn eine Aufführung gut gegangen ist, aber diese Aufführung war natürlich fast eine Erfüllung eines Traumes. Brahms seit meiner Kindheit, Beziehung zu meiner englischen Großmutter, die ich immer ja wieder erwähne. Und ich habe gedacht, wenn du, Großmutter, ich sagte ihr Nanny, wenn du dabei gewesen wärst, hättest du vielleicht auch Freude gehabt. Und natürlich eine CD, unsere Mitarbeiterin Meret hat ein Bild gemacht. Jetzt glänzt es nicht mehr so, man kann es vielleicht erkennen. So könnte eine CD aussehen. Es ist aber ein Fake News, dass es diese CD schon gibt. Und die Qualität ist halt einfach besser. Man hat auch ein Büchlein dazu. Es ist natürlich, ich bin ein bisschen altmodisch, ich weiß es schon, gebe ich schon zu. Aber es war für mich, jedenfalls Alice, du hast recht, ein großer Moment, den wir miteinander erleben durften. Genau, genau. Und jetzt habe ich eine Frage, das wirkt ganz einfach, aber vielleicht ist doch schwierig. Haben Sie ein Lieblingsinstrument? Du darfst mir schon du sagen. Du meinst mich, oder? Ja, Alice. ganz genau, genau. Aber die Person, die diese Frage gestellt hat, hat Entschuldigung. Ich habe gemeint, ganz formell gedützt. Entschuldigung. sorry, ich habe gemeint, du hast diese Frage gestellt. Ich entschuldige mich, meine Damen und Herren. Ja, ein Lieblingsinstrument, um Gottes Willen. Wenn ich natürlich jetzt dich anschaue, müsste ich Horn sagen. Ja, natürlich. Als Hornistin, ich liebe das Horn. Das ist auch bei Brahms eine große Bedeutung, diese 4 Hörner. Ich liebe natürlich die Orgel, ich liebe das Klavier. I love a Steinway. Ja, aber vielleicht habe ich doch am liebsten die Violine. Ja, da muss ich dich eigentlich fast zustimmen, Rüdi. Also Violine liebe ich auch. Ich habe noch eine Frage für dich. Wie viel ist über Bachs Interpretationen dieser Kompositionen bekannt und wie haben Sie entschieden, wie Sie seine Werke interpretieren? Verstehe ich dich richtig, Alice? Es geht jetzt eigentlich um Bach-Interpretation oder geht es jetzt um die romantische Interpretation? Also, es steht hier über Bachs Interpretationen dieser Kompositionen. Das ist ja eines der spannendsten Fragen überhaupt. Und wenn man die ganze Diskografie sich anhört, wie Richter Bach gemacht hat, wie Rilling Bach gemacht hat, wie Gardiner Bach macht, wie jetzt eben auch Lutz mit seinen Leuten Bach macht, es ist ein Eintauchen in die Partitur. Mir geht es um die Balance der einzelnen Stimmen. Und ich glaube, man könnte sagen, es ist wie bei einer Demokratie. Es gibt sehr viele Stimmen und man muss jede von diesen Stimmen auch hören. Und da habe ich eine Anschlussfrage, aber diese kommt von mir. Was denkst du, was hätte Bach gesagt zu deiner Interpretation von seiner Kantate im romantischen Stil? Oh dear, ja. Also natürlich, man ist auf der Prüfungsbank und denkt, hoffentlich hätte Herr Bach gesagt, Herr Lutz, es könnte schlechter sein.
Also wir haben natürlich diese BWV Nummer 27 schon auf barocken Instrumenten aufgenommen. Das ist auf Bachipedia zu finden und ich finde diesen Vergleich wahnsinnig spannend zwischen diese zwei Aufführungen und kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, Rüdi, es war doch ein herrliches Konzert. Wird es doch irgendwann wieder aufgeführt? Du meinst das Brahms Requiem Das Brahms Requiem, ja? mit dem Bach zusammen. Ja, genau. Also ich muss dann gestehen, in Schaffhausen, als es so gegen das Ende des Brahms Requiems ging, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, Rudi, dass du dieses Werk so dirigieren kannst. Und ja, ich war in diesem Moment sehr berührt, habe gedacht, machen wir einen schönen Schluss mit der Harfe und dem Chor. Schön. Rüdi, das ist eigentlich alles, was ich gerade da jetzt im Chat sehe. Vielleicht ist Beatrice schon bereit für uns? Genau, jetzt bin ich bereit, auch mit Ton. Vielen herzlichen Dank. Das fand ich jetzt sehr interessant, auch nochmal die Informationen eben, wie Bach seine Dinge interpretiert hat. Also vielen Dank euch beiden. Ich möchte jetzt noch mal kurz darüber sprechen, über die Crowdfunding-Kampagne, die wir jetzt gerne lancieren möchten. Und zwar geht es ja, wie jetzt schon die Sprache davon war, um die Produktion einer CD, der CD Bach und Brahms. Und dafür haben wir eben, wollen wir eben so ein bisschen herausfinden, wie viel Support ist denn da der Community, also wie viele Menschen sind denn da, die gerne dabei unterstützen wollen, uns dabei unterstützen wollen, diese CD zu erstellen. Und wir haben dafür eine Crowdfunding-Website. Diese Website ist auch unter dem YouTube-Stream verlinkt und auch auf unserer Website unter dem Stream verlinkt. Also da können Sie drauf klicken und sich schon mal umschauen. Und ich werde diese Seite jetzt auch noch mal mit Ihnen teilen, damit wir da zusammen drauf schauen können. Und zwar sieht diese Seite so aus, hier oben gibt es ein Video, das können Sie sich dann in Ruhe noch anschauen. Und auf der Seite insgesamt, die ist von Crowdify, das ist eine der etabliertesten Seiten in der Schweiz für Crowdfunding-Aktionen. Da finden Sie ganz, ganz viele Informationen zu diesem Projekt nochmal, alle Details. Und das Schöne ist, dass es, wenn Sie uns unterstützen möchten, eben auch sogenannte Goodies gibt. Also es gibt dann eben von unserer Seite auch ein Dankeschön für Ihre Unterstützung. Sie können mit einem kleineren oder größeren Betrag uns unterstützen. Hier ist mal ein Beispiel. Wenn Sie 10 Franken für die CD-Produktion geben wollen, dann erhalten Sie als Dankeschön eine handsignierte Postkarte von Rudolf Lutz. Sie können auch 15 Franken spenden, dann bekommen Sie so ein DIN A4-Plakat des Konzerts. Und es gibt eben noch viele andere Preise hier nochmal für 30 Franken. Da können Sie einfach irgendeine Frage stellen zu Bach, zu seiner Musik oder auch zu unserer Arbeit. Und wir gucken dann, wer diese Frage am besten beantworten kann und schicken Ihnen eine Sprachnachricht mit der Antwort. Selbstverständlich gibt es auch die CD, also Sie können auch 50 Franken geben und schon gleich sich eine CD vorbestellen, die Sie dann erhalten, wenn die CD produziert ist. Oder auch für 100 Franken 2 CDs. Und diese CDs sind handsigniert von Rudolf Lutz. Es gibt ja auch noch ein Überraschungspaket. Schauen Sie sich da vielleicht einfach auf der Seite gerne nochmal um. Es gibt hier was ganz Besonderes, das ist ein Meet and Greet mit Rudolf Lutz. Für 400 Franken gibt es die Möglichkeit, ein 30-minütiges Gespräch mit Rudolf Lutz zu führen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, 2 Tickets für ein Konzert zu erstehen und im Anschluss an das Konzert auch zum Après-Konzert kommen zu können und dort auch natürlich mit Menschen aus der Stiftung und auch den Künstlern, Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Und für 900 Franken gibt es all das, was ich gerade genannt habe, also das Konzerterlebnis, das Après-Konzert plus noch eine Übernachtung für 2 Personen. Das ist dann so ein Rundumpaket, was vielleicht sich eignet, wenn Sie von weiter herkommen. Und das ist gesponsert vom Hotel Oberweid. Das ist unser Sponsor. Herzlichen Dank an der Stelle auch. Wir sammeln für dieses Projekt, für diese CD-Produktion
brauchen wir ein Gesamtbudget von 20.000 Franken. Da fließt sehr, sehr viel Unterschiedliches mit ein. Das eine ist mal die Aufnahme an sich, dann, dass natürlich die CDs gepresst werden, dass der Ton bearbeitet wurde, dass ein CD-Booklet erstellt wurde mit Grafik, mit Texten, mit Übersetzungen. Das ist insgesamt wirklich viel, was da reinfließt. Und hier sehen Sie, dass wir eben insgesamt auf 20.000 Franken kommen wollen. Das Projekt läuft 25 Tage lang und Sie können sich sehr, sehr gerne beteiligen mit einem größeren oder einem kleineren Betrag. Und normalerweise erscheint dann, auch wenn etwas gespendet wird, hier die Information. Das heißt, man kann immer mitverfolgen, wie viel Prozent, jetzt ist auch schon was erschienen, okay. 1% ist schon da, das ist doch super, 260 Franken, sehr schön. Genau, das heißt, da sind wir bei 1% des Gesamtbetrages und wenn Sie noch etwas spenden wollen, dann freuen wir uns da sehr drüber. Ich komme jetzt mal zurück ins Bild. Und Rüdi und Alice, ihr seid auch noch im Bild, das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir uns an dieser Stelle vielleicht gemeinsam nochmal verabschieden. Rüdi, magst du nochmal die physische CD hochhalten, dass wir nochmal sehen können, wie das vielleicht am Ende aussieht? Sehr schön. Nein, nein, bitte, Entschuldigung. Hier. Sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt und freuen uns über Ihre Unterstützung für das Projekt. Und herzlichen Dank. Vielen Dank, Ade. Hello and welcome to this live stream. My name is Beatrice Madach. I work with Bach Foundation and I'm just giving you a brief introduction and an overview over this event. The technical support today will be handled in the background by Alexander Probst. And I will now explain to you how our chat works. If you're watching via YouTube, you can find the chat window if you're on a browser on the right side of the stream. And if you're on your mobile phone, you will find the chat underneath the live stream. If you're watching through our website, you will also find the chat box underneath the live video. And we would very, very much like to receive your questions about everything that we will be talking about today. And I will be collecting your questions and I will forward them to Rudolf Lutz, our artistic director and conductor, so that he can respond to your questions immediately. Okay, so I'm now going to give you a brief overview over this event. Coming up is the interview with Rudolf Lutz, our artistic director and conductor. He will today be talking about our concert tour that we did last fall, and its title was With Brahms and Bach. So this was a tour that we did in 5 cities across Switzerland, and during the final concert of this tour, there was a recording made. And today we will be talking about this tour and also the recording that was made during the last concert. After the interview, there will be time for your questions. So like I said, please feel free to put all your questions into the chat. I will collect them and pass them on so that Rudolf Lutz can respond to them after the interview. And at the very end of this event today, I will introduce our crowdfunding campaign for the production of the Bach and Brahms CD. Because like I mentioned, there was a live recording that was done during this tour, and we feel like this recording has such great quality that we would very, very much like to release it as a CD with your support. More about this shortly towards the end of this event. And now I would like to hand over to Alice Noger, who is our media representative and who will be conducting the interview with Rudolf Lutz. Enjoy. So Alice and Rudolf should be coming online really quickly. Yeah, this looks good. Hello, everyone. Hello to our community around the world. It's wonderful that you can join us today. And hello, Rudi. I'm delighted to have the opportunity to speak with you. I'm also looking forward, Alice, and I wonder what sort of questions you have prepared for me.
Well, let's start with something simple. We chose a program of Bach's Kantate Wer weiß, wie nah mir mein Ende, so who knows how near to me my end is, and we decided to combine that with the Brahms Requiem. Tell us a bit about that decision. It was a very interesting procedure. Of course, one could perform Brahms just only, alone, without anything. But also at the time of Brahms, there were a lot of combinations with Bach and also things like that. And we decided, why not taking a cantata, which also handles from the question, how long can I live? How will it be with my death? And there's a very special Schlusschoral, an ending hymn in the Bach, which is called Himmel. Perhaps you could tell us, Alice, that. Today ich bin dein müde. Well, today ich bin dein müde. In English, that would be world a day of thee I am weary. And it's not the typical normal chorale by Bach with his harmonization, but it's a piece a composer before him wrote. It's Rosenmüller, and I think it might be just fine if you could now listen to how this piece sounds. Alice, what's your thoughts when you hear that? It's exquisite music and quite Renaissance in its sound. That was also a thought of us, as who's us? That's Konrad Hummler, our patron. He had the idea, and I first thought, is that really a good idea? But when we rehearsed it, I remember very well, I was fascinated by this magic moment. Because it's not only Bach interested in Renaissance music and his predecessors, but it's also Brahms. He loved Bach, of course, and he loved Renaissance. He loved Schütz. And if you hear now the next few minutes, we'll just show you an example from the beginning of the Brahms Requiem, where you also have the feeling, when you listen to the choirs, inspired by a Renaissance painting. Mm-hmm. So Alexander, could you maybe play us the next example? It's a bit of a longer one, but we hear the end of the Rosenmüller chorale and the way that in the concert that we so held the moment and the tension, and it just flowed directly into the first movement of the Brahms Requiem.
Really, that's really very beautiful words that we hear there. If I may share the English translation with you. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. That's interesting. The Requiem is sort of not for those who died, but those who stay, who are sad that somebody beloved has now died. And it's comforting in this moment. And this sound, it makes me always so happy when I hear it. I'm sure I'm not the only one who loves the Brahms Requiem. Mm-hmm. And quite an unusual approach that Brahms took with the combination of text that he took then from, I think, the Old and the New Testament. Yes. Well, next question, Alice. Rudy, when you decide to combine a Baroque piece of music with a romantic piece of music and you want to go from one directly to the other, I imagine you had to make quite a lot of artistic decisions in that regard. Could you tell us a little bit about it? Yes, Alice. Normally, of course, when we play Bach, we don't have a big orchestra. 8 first violins, 6 second, 6 violas, 6 cellos, and even 5 double basses. A huge orchestra. Sounds, of course, marvelous for Brahms. And my concert master said, "Do you really want to do Bach with all?" I said, "Yes, I want to do with them all. I would have a new sort of sound, perhaps a Brahmsy sound. I don't know. But I imagined it, a romantic sound." And then I said, the 2 oboes, why not double them with flutes, also color them with flutes, and give an under octave with the bassoons. And the choir, the recitatives, also with the whole choir. I think we could listen to the first movement, Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, with this very well-known chorale. I'm sure you recognize it. Mm-hmm. And English translation? That would be, who knows how near to me my end is. Could you maybe play a little for us, Alexander? Really, it's a very, very full sound, but I love the fact that it's not heavy. Why is that? How did you avoid such a large ensemble making a heavy sound? Oh, that's an interesting question, Alice. I think it is called Binnenphrasierung and Binnendynamik. I don't know the English word. Have you got an idea? Those little parts, it's not only, full vibrato, those little ups and downs. What's the name? Be some kind of internal phrasing, let's call it. That's fine. I've learned a new English word, internal phrasing. Maybe I'm making that up, but I think maybe it also had a lot to do with the fact that you used period instruments.
Well, yes, we use period instruments for our Bach society, and here we took something. We chose instruments about on the epoch of Brahms, so 1850, 1880. And that was, of course, very interesting. The wind instruments in special, they don't sound so fat and so broad as the modern instruments, although you can make a really big fortissimo, which sounds impressive. Really, I have a very strong memory from the concert. I, of course, have heard you play Bach many, many times with a Baroque ensemble, with Baroque instruments. And the first recitative came, and my ears were ready for a harpsichord, but I was amazed to hear a harp. Can you tell us about that? Well, I thought, why not a harp? We have a harp for Brahms, so we could use a harp also for Bach. Perhaps we could listen to a piece. Have you got an idea, Alice, a title? Yes, I believe the recitative was called Mein Leben hat kein anderes Ziel. In other words, my life has no other goal. Here we are. Mein Leben hat kein anderes Ziel, als dass ich möge selig sterben und meines Glaubens Anteil erben. Doesn't that sound fine, Alice? Somewhat startling when you're not used to it, but it was quite exciting. And I remember then in the following aria that there were plenty more surprises in store for us. Could you tell us what you chose to do there? There's an oboe da caccia. That's a big oboe. It doesn't exist in the orchestra sections anymore, so we took a clarinet. Sounds very fine, I think. And then the obbligato organ or cembalo, I let a violin play, and the harp played the continuo together with the cello and a double bass, and of course the alto was sung by an altus, and that was perhaps a little mistake. Actually, I don't think Brahms would have used a men's voice, a countertenor. But when we were chatting, Alice, you said perhaps Brahms would have even been quite convinced about the sound of his voice. I thought maybe, Brahms was a great admirer of Bach, and it's been proven that he also performed many of Bach's cantatas. And I thought maybe he would have chosen to use a countertenor simply as a nod to Bach and his era. Who knows? So we hear the aria Willkommen will ich sagen. In English? That would be, oh, welcome, I will say. Really, I find it fascinating to compare this with the recording that you made a few years back with our ensemble on Baroque instruments. It's really something quite different. That's true. And you could even listen to that. We've got it on Bachipedia. It's the BWV 27. And what is always fascinating for me, if you've got a good quality of the performance, fine intonation, a good groove,
then it doesn't really matter what you have for instruments. It functions with Bach. You could also play it with 4 saxophones. It might be quite quaint. Maybe we could do that next time. Rudy, we could talk about Bach all day, I think, but our time is limited. So let's move on and talk a little bit about the Brahms Requiem. Would you like to maybe share a couple of moments that are particularly important to you in this work? That, of course, was a very difficult question. You asked me a few weeks ago when we looked for the examples, and I think I can't really say it's my favorite moment, but it's one of the great moments where Brahms lets the text be set into music. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. What's that in English? But God's word, it is true forever. Oh, you're great. You sound like a pastor. I do my best. I do my best. Yeah. And then it says, die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und sich freuen. Also ewige Freude, an incredible pleasure. And here's the recording. That would be, I think, an excerpt from the choral setting. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, for all flesh is as grass. You know, Rudy, my computer here, my poor little speakers, they couldn't even really quite cope with that sound. I'm thrilled to think how that would actually sound on a CD in high sound quality. How many singers were that actually in the choir? It sounds like hundreds. Well, Brahms, he had 200, 300, 400 in some concerts, and we had about 40. But of course, all professional musicians, and they avoid singing vibrato. They try to be very well timed, and all together with the same idea, and that makes an incredible increasement of the sound. That's an acoustic phenomenon. And of course, Alice, you are completely right. If you've got a great CD, the quality is quite different. Our staff member, Merit, she prepared a little CD, how it might look. Have a look, you see up good old Johnny up there and the other one, another Johnny, the double Johnnies together. And that would perhaps not only sound fine, but would also look fine. And what I love, of course, is with the CD, you've got a booklet. You can read a book, you can take a glass of cider or a fine beer or wine and read and listen. Really, we had 2 really wonderful soloists with us for the Brahms Requiem, Anna Maria Labin and Peter Harvey. Maybe we could hear something from them. That's a good idea. And I think we could start with number 5. It's the sopran solo with choir and orchestra. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich werde euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet. A beautiful text we hear now in beautiful English, Lady Alice.
And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice. Yeah, but the mother, you forgot the mother, or you've got another part of it. He says, God, I will comfort you like a mother comforts a baby. And I think that's an incredible thought and an incredible music. And Alexander, I would say, if you could give us the first part of this beautiful aria number 5. Rudy, that's really wonderful, wonderful music. And I can see that already the questions are starting to come in from our community. So perhaps we could just wrap up with one last example, because I would hate to leave out something from Peter Harvey. He also had a wonderful baritone solo. Herr, lehre doch mich, Lord, make me know my end. Peter Harvey, yes, I know him since decades. I'm very happy when he can sing. He has a beautiful German too, but he doesn't only sing, he tells the story. And it needs somebody who tells the incredible story. Perhaps we could listen to this number 3. Really, I believe I would love to talk a little bit longer about the Brahms, but I've got quite a long list of questions here. So if you don't mind, I'll go directly into the first question that's come through from our community. And it's this. You toured 5 cities across Switzerland. Did the acoustics vary significantly between the venues? And if so, how did that influence the performances? A lovely question. Yes, we had sometimes a concert hall like in St. Gallen or like in Bern, and we had big churches like in Schaffhausen and in Zurich. We had a very special acoustic. What we always do, we are 3 hours before the concert, we come together and somebody listens in the Kirchenschiff. What's that? The Kirchenschiff. In the nave of the church. In the nave of the church, and they say the clarinets are a bit too soft, one doesn't hear the alto, and so on, and so on. And then, of course, in the moment, what comes back as a musical feedback, sort of like an echo, gives incredible influence for me, and I'm an improviser, and so we also improvise what happens in the moment. Mm-hmm. And Rudy, the next question. You're deeply experienced in conducting Bach's works. How does it feel to step into the world of a different composer, such as Brahms in this case? To be honest, I did a lot of conducting of other works, and I think it's not even so terribly interesting to conduct Bach,
because the musicians can do it themselves. Perhaps you can influence something. Perhaps you can say, okay, take that oboe there and then listen to the voice and do that and that and that and that. Sort of, it's like showing the counterpoint and getting the balance together. But conducting a Brahms or Mozart or a Beethoven, we were allowed to do the Beethoven 9. That's an interesting question. What happens with a conductor? And I mean, that was a real great pleasure that I could have my wish fulfilled to do Brahms once again. Mm-hmm. I have to say, for us in the audience, I've seen you conduct Bach so many times, and it's always a great pleasure. And it was really quite extraordinary for me to see you conduct a different work. I enjoyed it very much. It was a totally different body language, and I wondered how you experienced it. Well, I can't even tell you too much about this. I'm so much in music, if it's really going fine. And well, I would have to have a look with a coach telling me what am I actually doing. I just try to listen to what's happening and try to influence that what's doing. I'm helping the orchestra to get at its best. That's what I would say now to this question. Mm-hmm. And Rudy, the next question, what does Bach's music mean to you personally? What a question. Mm. It's changed in the last 20 years. I always was very respectful from Brahms. Sorry, ladies and gentlemen, I'm talking about Bach. Respectful for Bach and his counterpoint and the way he uses instrument. And what shall I say? I'm very much interested in the text and what happens with the text and how does that come to music, and can we express that what Bach wanted to say, or which I imagine I wanted to say, or what I think Bach might have wanted to say with his music. Mm-hmm. And Rudy, what does your preparation process look like before conducting a major performance? I'm happy if I mustn't answer too many emails and not too much administration, that I can just dig in to the scores. If it's Brahms or it's Bach, it's always the same. I learn the single melodies. I learn the combination of a duo, perhaps an oboe two, and a viola. I try to listen to the voice. I sing the voice a lot of time. And if I take enough time, then sort of after a time, I've got the feeling the work starts to sound in me. And that gives me the feeling that the fruit has ripened. And maybe one more question. As a young musician with a deep love for playing Bach, I'm always striving to improve. Do you have any advice on how to deepen my interpretation and develop the kind of artistry that your orchestra demonstrates? I've got a few thoughts when this question comes in. The best would be if this person would once pop up in a rehearsal and we could talk about that. And perhaps this person could see how it functions. I think what I said before, having enough time to sink in, and not only to the voice one sings or one plays, but also what happens with this. And of course, a lot of young musicians listen to performances, and then they learn the performance in just copying or taking things from a performance. I still am the old-fashioned conductor who says, go into the score, go into the manuscript and understand what happens there. That's, of course, a hard way of getting into it, but I think it's worthwhile. Certainly, I think pays the greatest dividends in the end. Alice, I could ask you, you're a horn player. How do you prepare your horn parts? Already, unfortunately, I haven't played actively for many years now, but it's always a great joy when I hear the horn players in your performances. Really, the standards is extraordinarily high. There's such unbelievably slippery parts to play, and so I'm full of admiration for the horn players in our performances. So I think you realize that I like the horn as an instrument very much.
Absolutely, absolutely, and I love the way that you let them fly in the performance. Many conductors do this. Yes, exactly. And When I say, come on, bring it, boys exactly, and and girls. yes, yeah, and whenever you conduct the brass instruments, you let them fly, and that's a wonderful thing. Really, I'm looking at the time, and I know we have to hand back over to Beatrice soon. And oh, I see she's just sent me a message that there's a question, one last question. Oh, how long have you been considering putting Bach and Brahms together? Well, that was in the planning phase when we were talking about how shall we do it. And I think it was an idea, like I mentioned it before, that Konrad Hummler, we were talking about that. He said, why not have a Bach cantata? Because we're the Bach Society. And then we developed that idea. And like you heard at the beginning, the Rosenmüller was that magic moment we wanted to have. And of course, it was a great luck for me that we could record number 5 in Schaffhausen. It was one of my best moments, I think, I had ever had. It was really a fulfillment of my deepest wishes, having those two composers together. And Rudy, I know you to be a very modest person, and often after your performances to be quite self-critical. And so if you don't mind me sharing, I remember congratulating you after the tour, and you said, thank you, Alice. I believe it's one of the greatest things I've ever done. And I really feel, I just want to ask you maybe as a last question, what did this project mean to you? I hope anyway that you gentlemen, ladies and gentlemen, realize that it was something terribly important for me. I was talking about the fulfillment of a wish. Brahms was also the connection with my beloved English grandmother. She always loved Brahms, and I sort of overtook that love from Brahms. And I remember after the performance in Schaffhausen, I thought, perhaps that's the last time, Rudy, you can conduct this piece. And it was a moment when I listened to the recording, it reminded me of a great jazz concert. Sometimes you hear a recording of a jazz piece. I was thinking of Duke Ellington and Ella Fitzgerald in Mac the Knife. I think it was one of those concerts. I think it was not the Stockholm, but the Côte d'Azur when it started. And the band was in a mood, this incredible groove, and we realized now something will be happening. And they went half tone up, half tone up, half tone up. The band was in a good mood, and Ella was in a good mood. She did all the same things she normally does with that piece, but it was a crashing performance. And it reminded me a little bit of that, what we were allowed to experience when we did our Schaffhausen concert. There was an extraordinary energy in the room and such a spontaneity. And I was delighted when I heard the recording to see that this atmosphere really did get captured on the recording. And so, of course, we in German say Selbstruhm stinkt. What's that in English? Oh my goodness, say again? Selbstruhm stinkt. Aha, yeah, that boastfulness has a bad smell to it. my boastfulness, yes, exactly. But you see, we are somehow enthusiastic about the thing. And I think, Rudy, if once in your lifetime that you say that this is the best thing that you've ever done, then I think that we can do our best to make sure that moment gets captured on a CD. And I think with those words, I better hand back over to Beatrice, because I can see that I've gone slightly over time. So Beatrice, back to you. Yes, thank you so much. This was, again, a very, very interesting interview. And now I would like to talk a little bit more about the crowdfunding campaign that we are now launching. As you've heard, there is this great recording from this tour, and we would like to produce a CD with it. And we are very much hoping that you will support this. And we have a crowdfunding website, so you can basically look underneath the video that you're watching, and there you will find a link in the description to this crowdfunding website.
And now I will share this page with you to explain a little bit how exactly crowdfunding works. Some of you might not know it. So here you can see the crowdfunding website. It's called Crowdify. It's a very established website in Switzerland for crowdfunding purposes. You can find a full explanation of this project on this page. And as you can see, there have been some donations already, because basically we did this live stream about an hour ago in German. So some people have already started to donate for this project. You can have a look around on this website, and the way in which it works is that if you choose to support us, there will be goodies for you. So I just opened the goodie tab in order to be able to show you. You can support us with small amounts of money, such as 10 Swiss francs, and you will always get a goodie. One for 10 Swiss francs would be a little postcard, a signed postcard by Rudolf Lutz. You can also give 15 Swiss francs and you will be receiving a poster, the tour poster basically. For 30 Swiss francs, you will be receiving answers to your questions. It can be questions about Bach, it can be questions to Rudolf Lutz, it can be questions to the Bach Foundation in general. So we will see whoever can respond to your questions will send you a voice message. Then there's, of course, the possibility of purchasing a CD in advance, so that you give 50 Swiss francs and you will be receiving a CD once it's published, once we've been able to go through with this production. Then you can also give 100 Swiss francs and you will be getting 2 CDs. The CDs will always be hand-signed by Rudolf Lutz. But like I said, have a look around on this crowdfunding website. The link is underneath the video stream. There are other great goodies, such as, for instance, if you give 400 Swiss francs, you can have a one-on-one conversation with Rudolf Lutz for 30 minutes via phone. And there's also the possibility, if you're willing to give 500 Swiss francs, to attend one of our concerts, a concert of your choice, and to also attend the après-concert, so after the concert, a dinner together with artists, together with people from Bach Foundation. And for 900 Swiss francs, on top of this, you will also get an overnight stay for 2. This price is sponsored by Hotel Oberweit. It's a 4-star superior hotel, and thank you very much to Hotel Oberweit for sponsoring this prize. We are aiming at raising 20,000 Swiss francs. Everything's included in that. So from the recording to the sound engineering to the actual production of the CDs, but also the creation of the booklets, the design, translations, texts. So all of that goes into this. And basically, we started this campaign today, just an hour ago. It will be running for 25 days. We've already had 8 people supporting it. And we would be very happy if you were willing to support this endeavor and make this CD production possible for us. And now I'm coming back to the main room. And to say the final goodbyes, it would be really nice to have you, Rudi, as well as Alice, come online again so that we can see you with video and also hear you, so that we can say our goodbyes and people can say goodbye to us. And Rudi, do you have the actual CD? Like I think we created a mock-up, right? Oh, we can't hear you yet, Rudi. I think you have to, yes. Am I here? I'm here. It's not the actual CD. It's a fake. What a nice fake, don't you think so? Yes, it looks really perfect, especially here on screen. Nice. Thank you so much. Thank you everyone for joining us from around the world. It's been wonderful having you. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye.